Yeah. ம், yeah. நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ்ல பாத்தீங்கன்னா விசா கியூபர்நெட்ஸ் என்னன்னு பார்த்தோம். Yeah. கியூபர்நெட்ஸ் என்ன பார்த்தோம். கியூபர்நெட்ஸோட ஆர்கிடெக்சர் பார்த்தோம். ஸோ ஐ ஃபர்காட் டு சே கியூப் ஏபிஐ சர்வர் இருக்குல்ல, ஒன் ஆஃப் த மெயின் காம்பனன்ட் இன் மாஸ்டர் நோட்ல இருக்குல்ல. இது வந்து லைக் இட் டூ ஒன் மோர் திங் கால்ட் ஆத்தரைசேஷன் அண்ட் அண்ட் அத்தன்டிகேஷன். இந்த ரெண்டுமே பண்ணும். லைக் என்ன இது ஆக்சுவலா பண்ணோம்னா, நம்ம ரன் பண்றோம். சப்போஸ் ஒரு எனக்கு ஆக்சஸ் இல்ல வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ நான் ஒரு லாக்ட் இன் யூசர். ஐ டோன்ட் ஹேவ் ஆக்சஸ் டு கிரியேட். பட் ஐ கேன் ஏபிள் டு வியூ த பார்ட்ஸ். என்னென்ன பார்ட் இருக்கு அதெல்லாம் என்னால வியூ பண்ண முடியும். பட் என்னால வந்து கிரியேட் பண்ண முடியாதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ தட் டைம் ரைட் ஃபார் தோஸ் ரைட் அது அது லைக் அந்த திங்ஸ் எல்லாமே வந்து வில் டேக்கன் பை கியூப் ஏபிஐ சர்வர். ஓகேவா? ஸோ அதர் ஒன் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் திங் ரைட், போர்ட்ஸ். இந்த சர்வீஸ் எல்லாம் என்னென்ன போர்ட்ஸ்ல இருக்காதுன்னா, கியூப் ஏபிஐ சர்வர் பாத்தீங்கன்னா இட் வில் ரன் ஆன் 6443 போர்ட். ஓகேவா? தென் நெக்ஸ்ட் காம்போனன்ட் ஏடிசிடி. ஏடிசிடி வில் ரன் ஆன் 2379. கியூப் கண்ட்ரோலர் கண்ட்ரோலர் மேனேஜர் இருக்குல்ல, கியூப் கண்ட்ரோலர் மேனேஜர் பாத்தீங்கன்னா வில் ரன் ஆன் 10257. இன்கேஸ் நீங்க கிளவுட் ஸ்பெசிஃபிக்கா யூஸ் பண்றீங்கன்னா சேம் பிளோட்ல தான் கிளவுட் கண்ட்ரோலரும் ரன் ஆகும். சேம் போர்ட்ல தான் ரன் ஆகும். தென் ஷெடியூலர். ஸ்கெடுலர் பாத்தீங்கன்னா let me admit, scheduler will run at 10259. Then the kubelet. Kubelet வந்து டிஃபால்ட்டா எல்லா இடத்துலயும் ரன் ஆகும். ஸோ கியூப்லோட்டோட போர்ட் பார்த்தீங்கன்னா 10250. ஸோ நம்ம இப்போ கியூப் ஏடிஎம் வழியா நம்ம சப்போஸ் நம்ம கிளஸ்டர் கிரியேட் பண்றோம்னா, மேக் ஷூர் தட் யூ எனேபிள் ஆல் திஸ் போர்ட் ஃப்ரம் யுவர் செக்யூரிட்டி குரூப். ஓகேவா? செக்யூரிட்டி குரூப்ல இந்த எல்லா போர்ட்டுமே வி ஹாவ் டு எனேபிள். ஓகே. தென் கிளஸ்டரை எந்தெந்த வகையில என்னென்ன டூல்ஸ் வச்சு நம்ம கிரியேட் பண்ணலாம்னா, ஸோ நம்ம சொல்லிட்டு இருந்தோம் கியூப் ஏடிஎம்ல பண்ணலாம், காப்ஸ்ல ஒரு கிளஸ்டர் பண்ணலாம். தென் இஃப் யூ வாண்ட் வி கேன் யூஸ் மினி கியூப்ல பண்ணலாம். தென் கைண்டுன்னு ஒன்று இருக்கு. ஸோ அந்த டூல்ஸ் வச்சு செட்டப் பண்ணலாம். தென் மைக்ரோ K8S இது பண்ணலாம். தென் ஒன் மோர் டூல் கால் கியூப் ஸ்ப்ரே. தீஸ் ஆர் பாப்புலர் டூல்ஸ் தட் வி கேன் ஏபிள் டு செட் அப் Kubernetes cluster. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம Kubeadm பார்ப்போம். டுமாரோ காப்ஸ் பார்ப்போம். ஓகேவா? ஸோ இது தீஸ் திங்ஸ். ஓகே. ஸோ டு செட் அப் கிளஸ்டர் ரைட், என்னோட நம்ம கிட்டப்ல ஐ புட் அப் a document. We'll follow that document. So if you go right, there will be K8-S. இதுக்குள்ள போனீங்கன்னா K8 kubernet.md இருக்குல்ல. ஸோ if you open that and file right, you could see all things. ஸோ ஒன் மோர் திங் ஐ நீட் டு மென்ஷன். நம்ம சொல்லிட்டு இருந்தோம் கியூபர்நெட் ஆஃப்டர் வெர்ஷன் 1.24ல டாக்கர் வந்து டிப்ரிகேட் ஆயிடுச்சு. டாக்கர் யூஸ் பண்றது இல்ல, டாக்கர் ரன் டைம் யூஸ் பண்றது இல்ல, அதுக்கு பதில் கண்டெய்னர் டி தான் இப்ப நம்ம யூஸ் பண்றோம். ஏன் அது ஏன் அவங்க டிப்ரிகேட் பண்ணாங்கன்ட்டு நான் ஐ டென்ட் சே யூ த ரீசன் ரைட். ஸோ ஏன் பாத்தீங்கன்னா, ஜென்ரலா பிஃபோர் ரைட், before 1.24 version right, docker வந்து if you run any kubelet command to create a container right, we'll have it what is called interpreted போல docker shim னு ஒரு interface இருக்கும். that docker interface will talk to docker engine கிட்ட பேசும். then that docker engine will create talk to container d,
then the container is create ஆகும். So இது இத்தனை process போறதுனால they feel like if you handle small application னா எந்த issues இல்ல. If you are handling a big applications, right? அந்த டைம் பிக் அப்ளிகேஷன் ஹேண்டில் பண்ணும்போது people were facing latency டிலே ஆகுது. லைக் ஒரு கமெண்ட் நம்ம என்டர் பண்ணி லைக் டாக்கர் ஷிம் கிட்ட பேசணும், then டாக்கர் ஷிம் will talk to docker engine, then docker engine to container d, then container வந்து will create. So sorry. So இதை அவாய்ட் பண்றதுக்கு தான் தே வேர் லைக் deprecated the docker. They directly using container d. See, kubelet will talk to CARA container d, then it will talk to container d, then containers will spin up. So the docker engine வந்து they did that. So this is for 1.0. Now the latest version of 2.0, like container d is using 2.0. If you see that, right, they integrated this both two steps in a single fly. See, if I run a command, it directly go to container d. Container d ல இருந்து docker d runtime use பண்ணி it will create containers. So they integrated both. They integrated both the CRI container D and container D into a single service. So it will almost reduce much latency. That's why people will suggest always go with container D runtime in your Docker. Okay, va? Sorry, in your Kubernetes cluster. இதை எப்படி நம்ம ஒன்னொன்னா ஃபாலோ பண்றது, I'll have a detailed step. See, will follow. Okay, va? So பேசிக்கா இப்ப நம்ம கிளஸ்டர் லான்ச் பண்ணோம்னா we need to have uh anything, Ubuntu, any OS, it's your wish. Okay, you can take, I'll be taking Ubuntu 24.04, and minimum RAM requirement it should require 2 GB. Okay, wow. Then we need 20 GB plus of disk space. Okay, then 2 core, in the 2 core CPU இருந்தாதான் உங்களால அந்த குயூப்லெட் சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ண முடியும். இல்லைன்னா it won't let. So you want to, instead of choosing micro, choose medium. Okay, va? Then you have to need to disable the swap memory. ஏன் swap memory disable பண்ண சொல்றாங்கன்னா, we know, right, swap memory na like number we in our phones, right, recent days we are seeing called memory fusion or extendable memory. Like if you are having a 6 or 8 GB phone இருக்குன்னா, so you can make it up to 16 or 24, right? uh, they are calling virtual RAM, right? So how that virtual RAM works, they take some amount, நம்மளோட some amount of internal நம்மளோட ஸ்டோரேஜ they are allocating to have a temporary read and write space. So it taking hard disk, நம்மளோட ஸ்டோரேஜ் இருக்குல்ல, நம்மளோட ஸ்டோரேஜ்ல இருக்க ஸ்பேஸ வந்து it will taking for a temporary time or short time until a next reboot occurs. They are taking that space and writing data to access by RAM frequently. அதனால so Kubernetes வந்து it will latency. So அதனால if you want to remove that, you have to uh, like remove the swap memory. Swap memory in the sense uh, able to write on disk. Okay வா? So disk வந்து RAM யூஸ் பண்றத நம்ம டிசேபிள் பண்ணணும். ஓகே, டெம்பரரியா பண்றதுக்கு இந்த கமெண்ட், பர்மனெண்டா இதை பண்றதுக்கு இந்த கமெண்ட். ஸோ வில் கோ டு அவர் AWS console. So you have to create uh, launch two instance with minimum system requirements. Okay, to satisfy these things. Okay, so I'll go 47347. Okay.
So I'll go to EC2. I'll go launch instance. So I'll take two instance. ஏன் two instance எடுக்கிறேன்னா we are right, master and slave. So control and data plane வேணும், right? So for that I'm taking two. If you want, you can take three and four also. You like it's your wish. Okay. So I'll just taking two now. So I'm giving control plane. Okay. I'll go to Ubuntu. So if you are creating a cluster, right, make sure that you have all same servers. ஒரே like configuration launch பண்ணுங்க. Sometimes it will make you to affect to your programs. அதனால like best and like almost preferred choice, right? You have to choose your same server, same kernel, everything. Okay, at same. So we'll go with the latest version itself, 2404. Then the minimum requirement is 2 GB, right? You 2 GB RAM and 2 core CPU, right? So you have to choose T2 medium. It has like two switchable CPU and 4 GB RAM. Okay. Then the key, which things we have to log into that server, right? We need to this have key. Security group. I'm choosing my existing group. In the existing group, I have opened all ports. If I yeah, I'll show you. See, I have opened all TCP and all traffic, so that's why I'm using this. Okay. Then the storage minimum we require 20, right? So I'm using 25. I will launch the instance. So we'll go to instance, let it run. Yeah, it's running. I'll change one name, data plane. So we'll copy our public IP address, data plane order. Then we'll go to mobile stream. So edit session. Okay, I'm saving it for control plane. So I'm turning on my server, logging into my server. So இப்போ வந்து சில commands will be running on both the servers, right? To make it easy, we have a multi-execution in mobile stream. If you click right, at the same time, we can use it in to see. I want to update my index page, right? apt update. Sorry, I have to go sudo. See, I can run same command in both the servers, so it is easy for me to do. Okay, so let it update. So my index base got updated. So we'll follow my our GitHub repo. If you go there, so check whether you have swap memory or not. To check that, right, you have to use a command called free-m. Free-m in the sense whatever swap and memory using, right? So currently we don't have swap memory. In case if you have seen some value, right, you go you try for temporary. If not, you go to this particular FS tab. FS tab போனீங்கன்னா I'll show it in one server.
there will be a UID with swap something will get. So you have to uncomment that. Okay, uncomment comment பண்ணிட்டு லைவ்ல இருக்கும். You have to comment that line. அந்த லைனை கமெண்ட் பண்ணீங்கன்னா ஆஃப்டர் யுவர் ரீபூட் ஸ்வாப் மெமரி வில் பி டிசேபிள் பர்மனென்ட்லி. ஸோ நம்ம இன்ஸ்டன்ஸ்ல இட் டோன்ட் ஹாவ் எனி swap memory. Okay, so we are good with that. Then we have to update and upgrade the all the packages in it. In a packages go, we will be upgrading all the packages. So let me create to upgrade all the packages. You have to use apt upgrade hyphen y to give all to everything. So it taking let it up be update. Hmm. Okay, so number we updated all the packages. Even we could see right some kernels like internal things were updated. So if you want to see right kernel somewhere like see pending kernel version update, it means kernel have updated. So restarting the system to load new kernel. So we have to reboot the system to have the latest kernel. So இன்னொரு way whether my system requires a reboot or not னு check பண்ண we have a file called cat var run reboot. So இந்த ஃபைல் உங்களோட இந்த ரன் பிளேஸ்ல இருந்ததுன்னா you should need to restart your system. So this file this particular placeல it will say you whether your system is required to reboot or not. So we require to reboot on both the servers. So let me init if you give init 6 right it will reboot. Init init 6 கொடுத்தீங்கன்னா it will reboot. Hmm. So let it reboot. Just to like 1 minute, then we'll log in back to our service. Yeah. So we'll reboot login. I'll exit first. So my control plane went out. Okay. Hmm. So we'll go again multi-execution mode. Sudo hyphen clear. So நம்ம எல்லா packages upgrade பண்ணிட்டோம். We did a kernel reboot also. இப்ப பாத்தீங்கன்னா if you go and see right, you don't have that file. Cat run uh, reboot required. See, I don't have any file on. If you go, I'll give or also tab. No. If you want to verify that, you can use ls. ls கொடுத்தீங்கன்னா you could see right there is no file called reboot. Sure. Okay. So containers நம்ம we have to run container D, right? So for that we have to need to have this file. என்ன இந்த config container D config file இருக்கணும். என்ன இதுன்னா like இந்த overlay வந்து enables the overlays kernel module which is required for container images. So we need in the overlay and BR filter இந்த ரெண்டு things வந்து it is required for
in the config இருந்தா we can able to install the content entity application. So just copy and paste it. Okay, once you paste it, we have to enable this module. So for that, you have to run these two below commands. Okay, copy. So I given the below what that command does. Okay, I didn't do here. Okay, I copied in only one server. Okay, so you want to paste it in two ways, right? You have to use here multi-paste. Okay, I didn't use it. So next time I'll use it. Then I have to run this two command. Copy. I'll paste it here, the same command. Let me clear screen. Okay. Then we have to use this file. Okay. The same thing. On the conf and the CRA, like how container day works, right? They use a CRA, container runtime interface. So, அதை நம்ம enable பண்றதுக்காக with the help of system CTL, right? We'll be using this. Okay. We need to have this file. So copy it, paste in both server. Okay. Enter. Then you have to update those configuration. Okay. Copy பண்ணிட்டு you are updating. Okay. So we are good now. Then we need to install the container D. So container D update பண்றோம், like we are updating our packages. Then installing CA certificates curl and keyrings. So இதெல்லாம் நீங்க எங்க பார்த்தோம்னா we can go to Docker itself. Docker Ubuntu. If you go right documents in Ubuntu, so I'm using because Docker engine it's using a container D runtime. So இங்க பாத்தீங்கன்னா we can see right container D.io. We don't require other packages. We require only this container D.io. So in this all this command right to install Docker official GPG key. Okay, wow. So you can copy from here or you can copy from my board. Okay, I'm pasting multi-paste here. It's not copied. So I'll multi-paste again. Yeah. Okay. You can is multi-paste also. Okay. I'm just giving enter. Let it install on both servers. Yeah. We added repository packages. Now we have to install. So we don't want to install all this. Only we need container.io, right? So I mentioned same thing in my GitHub repo. So we added keys and things. After that, we need to only install container D. Okay. Container D மட்டும் நம்ம install பண்றோம். Okay. So, so if you want to check right status system CTL status container container D dot service or you can give container D anything. Okay. If you give right, you can get your status whether it is active or not active. Okay. Then we need to configure the container ID. Container ID number use பண்றதுக்காக. So we are creating a container in .etc folder. What -p right? If suppose if it is we have a same folder, leave it. If not,
you have to create. So we are asking to check whether the container is there or not. If not, create it. Okay. So run it. Then we are generating a config file. So we generating a config file and the config file என்ன generate ஆயிருக்கோ we are placing under the config.toml file use பண்றோம். So I'm using, I didn't copy anything. Okay, I'm copying this, paste it. Okay, I paste it. So just entering it. Okay, once I did right, in the default generate பண்ணதுல system CG group வந்து falseல இருக்கும். So we are changing with true. So you know right, we saw this cd command in Linux right to find and replace this particular word in the toml file. So I'm doing that and restarting the container D service. Okay, I'm doing both to multi paste. Okay, I'll pasting it. Doing my I restarted the service. If you want to check status of my service, right? We can go and check. Yeah, it's up and running. I'll clear it. So what is this endpoint? நம்ம டாக்கர் இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது டாக்கரோட endpoint பார்த்தோம்ல ரைட் var run docker.sock. So if we give full permission, right, it can able to run that, right? So we are creating a CRICTL, nothing but container runtime like command line. ஏன் இதை யூஸ் பண்றோம்னா we know right in if you go to containers, sorry, Kubernetes, right, everything will be on pod, right? Pod தான் container இருக்கும், right? In case if you want to debug your container, pod குள்ள போயிட்டு you want to debug your container, right? We need to have this file, this particular file. ஏன்னா we are giving we are giving permissions to that file. So in case if you need to go and use this, right, I'll show you in upcoming class ஒரு classல வரும்போது I'll show you like why this file is we required. Okay, just now a time being I'm just copying and pasting it. Okay, then we did. Now we have set up the container D service. Now we need to install the Kubernetes or required packages. So in the Kubernetes or required packages, where we getting, right? So you can go with Kubernetes, Kubeadm, Kubeadm install. If you go this installing Kubeadm, right? So choose your version. So installation guide is for Kubernetes 1.31. If you want to be in a lower version, right, you can choose anything. Okay. So if you go here, right, you could see Debian and then again the base. So we are using APT, right? So we know it's APT. If you are using Red Hat in the sense Linux, இதெல்லாம் use பண்ணீங்கன்னா you have to use this. Okay. So we are using in this thing. So you can copy and paste my comments, or you can directly take from this particular Kubernetes or document. Okay. So I'll installing the required packages, multi paste. Once it's done, we're adding the public key, package repository to. Here we are downloading using curl. We are adding repo to our list. So we added to our list. Then we are updating. ஏன்னா நம்ம ஒரு repo add பண்ணா we have to update to reflect in our index page, right? So we'll update apt update
See, we see, right? We can able to see Kubernetes things, right? So clear the screen. Next, install kubelet, Kubeadm, and kubectl. Okay. So we are installing these three things. See, if you are see, right, we can able to see CRI tools, right? So we know in the talk images like containers, everything running and like a container things, right? இப்போ நம்ம ஒரு குயூபர்னெட்ஸ்குள்ள போயிட்டு இஃப் யூ யூஸ் டாக்கர் இமேஜஸ் ரைட் வி ஒன்ட் கெட் ஏன்னா நம்ம கிட்ட டாக்கர் இல்லை ஸோ டு யூஸ் தோஸ் திங்ஸ் ரைட் வில் ஹேவ் எ சிஆர்ஐ டூல்ஸ் ஓகேவா அந்த இது லைக் இன் கேஸ் யூ வாண்ட் டு ட்ரபிள் ஷூட் அட் எ கண்டெய்னர் லெவல் நம்ம ட்ரபிள் ஷூட் பண்ணோம்னா வி ஹாவ் டு யூஸ் சிஆர்ஐ டூல்ஸ் ஓகே தென் ஐம் மேக்கிங் ஓல்ட் ஏன் இந்த ஓல்ட் பண்றேன்னா let me see. I'll clear the screen and I'll paste and say. இங்க பாத்தீங்கன்னா ஐ எம் ஆர் ஹோல்டிங் apt install kubelet kubeadm sorry this is the old command let me cancel back yeah ஏன் இங்க என்னோட பேக்கேஜஸ் நான் ஹோல்ட் பண்றேன்னா someone who don't have like எப்படி சொல்றது ஸோ வி ஆர் கரண்ட்லி அட் ஒன் ஆர் சம்திங் நம்மளோட கியூபர்நெட்ஸ் வெர்ஷன் நம்ம இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன் இஃப் யூ வாண்ட் டு இன்க்ரீஸ் லைக் நெக்ஸ்ட் பேக்கேஜ் இருக்குது வி ஆர் அப்கிரேடிங் வித்வுட் நோயிங் எனி திங் ரைட் ஸோ இப்போ ஃப்ரெஷர்ஸ் வந்து லைக் இஃப் யூ கிவ் ஏபிடி ஐஃபன் அப்கிரேட் ரைட் வி சா தட் ரைட் அப்கிரேட் ஐஃபன் வை கொடுத்தோம்னா whatever packages available in our system it will get auto updated right so to avoid those things we are asking them to hold these three packages the three packages வந்து hold பண்ணு don't update in regular updates okay வா so if you want to unhold right you have to use unhold with the help of hold right you can use unhold and release and you can update okay வா these packages alone so நம்ம லைக் திஸ் இஸ் இன் ஆல் நோட்ஸ் நம்ம இதில் பண்ணிட்டோம் the next step would be we should like initialize நம்ம டாக்கர் ஸ்வார்ம்ல டாக்கர் ஸ்வார்ம் init கொடுத்தோம்ல like same thing we'll be doing here ஓகேவா so only on we have to run in master node for that you just exit from this multi spec and go to control plane alone clear the screen you need the Kubeadm இந்த இனிட் பண்றோம்ல வி ஆல்சோ கால்ட் அஸ் அ பூட் ஸ்டாப்பிங் சொல்லுவாங்க இன் கிளஸ்டர்ல ஒரு அன்டில் லைக் ஃபர்ஸ்ட் கிளஸ்டர் இனிஷியலைஸ் பண்றது ஃபர்ஸ்ட் கிளஸ்டர் ஆன் யுவர் நோட வந்து நம்ம இனிஷியலைஸ் பண்றதுக்கு சம்டைம் தே வில் கால் அஸ் பூட் ஸ்டாப்பிங் சொல்லுவாங்க ஓகேவா சி we need this all see you could see right creating a static pod so I never mentioned a static pod promote again a static pod mentioned இது வரைக்கும் பண்ணலன்னா in control manager right in control planeல ரன் ஆகுற சர்வீஸ் இந்த etcd cube கண்ட்ரோலர் cube API சர்வர் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா பாட் தான் ஸோ ஸ்டாட்டிக் பாட் இன் த சென்ஸ் யூ இட் வில் கிரியேட் அட் த டைம் ஆஃப் இன்ஸ்டலேஷன் இட் won't சேஞ்ச் டைனமிக்லி ஸ்டாட்டிக்கா தான் லைக் வாட் எவர் சர்வீஸ் காம்போனன்ட்ஸ் அவைலபிள் இன் ஆர் மாஸ்டர் நோட் ரைட் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஃபாட் ஓகே ஸோ வென் வி இனிஷியலைஸ்ட் இட் ரைட் இட் creating a default all things see you could able to see like admin this is for to manage your cluster roles and things then you have kubelet controller scheduler everything will be on like called a pod okay wow. So we have a health checks for the kubelet it will check whether all things were up and running. So they have created a comping. They also created a bootstrap tokens. So
we have to follow this. Once everything is done right, so we have to use this. In case if you are not a root user, you have to follow this. If you are on root user, just copy and paste. Anything works. இப்போ நீங்க root user இருந்தா கூட like it once. ஏன் இது முக்கியமான ஃபைல்னு சொல்ல வரேன்னா, let me run this. Okay, I added. So இந்த டாட் கியூப் இருக்குல்ல, இந்த டாட் கியூப் கான்ஃபிக் ஃபைல் தான் இட்ஸ் ஹோல்ஸ் சர்டிஃபிகேட் ஆத்தரைசேஷன் ஆத்தென்டிகேஷன். ஸோ இன்கேஸ் இப்போ நம்ம கிளஸ்டர் வந்து நம்ம ஜென்கின்ஸ் ஃபைலோட எப்படி சொல்றது, we want to talk to them, right? Whenever we wanted to deploy some things on our Jenkins cluster, right? We need this config file. In the config file இருந்தாதான் we have to do that. Before that, I copy this token. So worker nodeல நம்ம add பண்றதுக்கு we need this token. So I'll copy it. I'll put it in. I'll put it here. Okay, let me hide this panel. Or a second, I'll add panel. Okay. So you have to do that. Okay. So we added. So இப்போ நம்ம kubectl ரன் பண்ணோம்னா we can able to see kubectl get nodes. Nodes கொடுத்தீங்கன்னா என்னென்ன கிளஸ்டர்ல உங்ககிட்ட nodes இருக்கோ you can able to see. So far we have only one thing and this is not ready state. So to become ready state, we need one more called network plugin வேணும். So I'll show you what that network plugin mean. Before that, we will add to நம்ம இந்த ஒர்க்கரோட நம்ம இதோட ஆட் பண்ணிடலாம் கிளஸ்டரோட. So go to your data plane, let it reload. I'll reload. Sudo f1 clear. I will paste here. See, it was added. Run kubectl gets nodes on the control plane to see this node join the cluster. So இங்க run பண்ண முடியும்னா you can't run any kubectl commands. Kubectl get nodes or get pods, right? Get nodes. We will get an error. ஏன்னா ஏன் இந்த எரர் வருதுன்னா you don't have that kube config file here. அந்த kube config file நம்ம பார்த்தோம், right? We saw that kube one config file, right? So where that file? If you go to this path, right? If you go to this path, I'll copy and cat the file directly, okay? So you don't have this file. In the file இல்லாம you can't able to get your node details. என்னென்ன node இருக்கு. Like you can't. This act as your authentication and authorizations to KBPS servers, no? So even, sorry, in here, right? So people directly run kubectl command on master node. So whatever நம்ம என்ன என்டர் பண்ண கமாண்டோ it directly come to master node, not directly goes to worker node. So for that only, so if you want to run anything, right, you have to use. பட் இந்த பாட் எல்லாமே ஸ்கெடியூல் பண்ணதுல இந்த பாட் எல்லாமே இப்போ ஒரு நான் என்ஜினிக்ஸ் ஒரு சர்வரை நான் ரன் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ அது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் ரன் ஆன் data plane. I'll show you those things. I'll put top command here. So நம்ம cluster add பண்ணிட்டோம். So how to check எத்தனை nodes நம்ம cluster கீழே இருக்குன்னா you can verify with kubectl get nodes. Okay வா, if you give this command, right, we can see நம்ம தான் எல்லாமே பண்ணிட்டோம். இங்கே இன்னும் நாட் ரெடி ஸ்டேட்டஸ் இருக்குன்னா we don't have a network plugin. நம்ம கிட்ட network plugin இல்ல. So to
Have that network plugin, you have to use either Calico or Funnel. Funnel பார்த்தீங்கன்னா duplicate ஆயிடுச்சு. இது மட்டும் தான் இருக்குன்னா இல்ல we have so much of network plugins. I didn't mention here. Yeah, I didn't mention here. So network plugins in Kubernetes putting we have so much things. Let me see if they put something here. No, this. You have like Selam இருக்கு, the thing like Fennel இருக்கு. So it's your wish. If you want to install something, right, you can use it here, or you can go in Kubeadm itself and go to create cube clusters, right? So they will say you to set up. Let me see. Yeah, you can go with network policies. See, I'll see like alternatives. I'll give you. So from our side, we'll be using a Calico plugin. So how to do that, right? We have to run only on master node, only on master node. Okay, okay, Kubernetes. We did that, and we have to install this. So kubectl create -s, and need to apply this YAML file. I'm copying that. It should run only on master node. Sure. Okay, and I'm downloading one more thing. இந்த custom resource.yaml file மட்டும் download பண்ணி apply பண்றேன். ஏன் இதை நான் download பண்ணி apply பண்றேன்னா, I'll show you. So I'm duplicating and downloading this particular YAML file. ஏன் இந்த particular YAML file மட்டும் நான் download பண்றேன்னா, I'll go vi custom source.yaml. If you see, right, இவங்க கொடுத்திருக்க default serial பாத்தீங்கன்னா 192 series. What is this 192 series? நம்மளோட இதுல பாத்தீங்கன்னா I'll provided a one more CIDR status. And where is my CIDR? Yeah. See, I provided one more CDR called 10.24.0.16. Nothing but whatever pod creates, right? In the pod எல்லாமே create ஆகும்போது it should be on a private IP address. So it should be on class A rangeல இருக்கணும் இல்ல class C rangeல இருக்கணும். It means 10 dot seriesல இருக்கணும் இல்லனா 192 dot seriesல இருக்கணும். So we shouldn't have any public IP. So நான் இந்த சீரீஸ்ல whatever நான் இப்போ ஒரு pod ரன் பண்ணணும் ஒரு pod create பண்றேனோ ரன் பண்ண சொல்றேன்னா I'm insisting my Kubernetes to create the pod with this IP. So இங்க டிஃபால்ட்டா பாத்தீங்கன்னா இவங்க 192 சீரிஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ விச் இஸ் ஸோ இட் வில் won't ஒர்க். ஸோ வி ஹாவ் டு சேஞ்ச் தட். அதனால தான் ஐ வாண்டட் டு கிவ் அ சேஞ்ச், ரைட்? ஐ டுக் திஸ் எக்ஸாம்பிள். ஸோ இஃப் யூ இனிஷியலைஸ் வித் த டிஃபால்ட் அவங்க கொடுத்துருக்க சப்நெட்லயே நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா யூ டோன்ட் நீட் டு சேஞ்ச் திஸ் YAML ஃபைல். யூ கேன் டைரக்ட்லி அப்ளை திஸ் YAML ஃபைல். ஓகே, so I'm pasting it. No, not this one. Make sure when you're pasting it, make sure you're doing a correct paste. Okay. So I have added that. I'm saving this file. Escape. Okay. So I added that file. I want to apply, right? kubectl apply -f and the custom resource YAML. So mine is updated. If we see, right, kubectl
get nodes, right? You will become one become will become ready in a few seconds. It will become ready. So to check, right? என்னென்ன YAML file like containers எல்லாம் like it uploaded, right? You can check with this particular command. In the namespace எல்லாம் I'll show you. So before that, you can use this command. So watch command நம்ம பார்த்திருக்கோம் டாக்கர்ல every 2 seconds our console will update, right? See now my all Calico things were running. See நான் சொல்லியிருந்தேன்னா எல்லாமே ஸ்டாட்டிக் பாட்ன்ட்டு. ஸோ இன் கியூப் சிஸ்டம்ல யூ குட் சி ரைட் ஏடிசிடி ரன் ஆகுது, ஏபிஐ சர்வர் ரன் ஆகுது, கண்ட்ரோலர் மேனேஜர் ரன் ஆகுது, கியூப் ப்ராக்ஸி அண்ட் கியூப் ஷெடியூல இந்த டிகேரா ஆப்ரேட்டர் நத்திங் பட் இந்த கேலிக்கோவோட பிளகின். ஓகேவா? இந்த ஆப்ரேட்டர்ஸ்னா என்னன்ட்டு நம்ம கிளாஸ்ல கண்டிப்பா பார்ப்போம். ஃபர்தர் கிளாஸஸ்ல நாட் ஆன் ஃபர்ஸ்ட் டே இட் செல்ஃப். ஓகே, ஸோ யூ வாண்ட் டு கம் அவுட், ரைட்? கிவ் கண்ட்ரோல் சி, யூ கேன் கம் அவுட். If you check the status of your node, right, see it will become ready. So in the 5117 பாத்தீங்கன்னா it don't have any role. This means it is a worker node. If you go and check, right, இதோட IP பாத்தீங்கன்னா you could see, right, 117. Okay, so we have created our cluster. So இப்போ ஒரு சாம்பிளா நம்ம ஒரு அப்ளிகேஷன் deploy பண்ணி, sample in the sense nginx container நம்ம deploy பண்ணி, like what other commands we have will see. Okay வா? Not big things, small things. Okay, so I'm just running this command kubectl run. இதெல்லாம் என்ன command I'll show you in further classes. Okay, I'm just running a Nginx pod. I'm using Nginx image and just using a restart policy. நம்ம டாக்கர்ல பார்த்தோம்ல the same restart policy and I'm exposing to 80. Oh, I'd say only 80, right? கண்டெய்னரோட போர்ட் மட்டும் தான் நான் மென்ஷன் பண்ணனே தவிர I never mentioned the host போர்ட்டோட மென்ஷன் பண்ணவே இல்லை. ஓகேவா? ஸோ my pod is created. See, if you want to check என்ன pod create ஆயிடுச்சா இல்லையான்ட்டு kubectl get pods. If you give that, you can able to check. Okay, or you can use kubectl get poo. Poo in the sense pod or a short form on the poo. So if you go right and you can able to see it's up and running. Okay, okay, then so இதை நம்ம எப்படி எக்ஸ்போஸ் பண்ண போறோம்னா, டு எக்ஸ்போஸ் we need to do a pod இல்லைன்னா ஒரு deployment ஃபைலை தான் நம்ம எக்ஸ்போஸ் பண்ண முடியும். To a service. Okay, for that you have to expose this type. So to expose, right, we either want to use node port, cluster port or load balancer. இந்த மூணுத்துல ஏதாவது ஒன்று தான் யூஸ் பண்ண முடியும். So for time being, I'm pasting it for node port. இந்த ஒன்னொன்னா like what other like each service mean, right? I'll will talk on further classes. Okay. So we just created a cluster. So wow, like pods இந்த சர்வீஸ் எல்லாம் ஒர்க் பண்றது நம்ம அப்கமிங் கிளாஸஸ்ல ஒன்னா பார்த்துட்டு வந்துரும். ஓகே, see we exposed, see service nginx hyphen service got exposed to verify, right, services, right, kubectl get svc. You have to use svc or you can use service, anything. Okay, see we exposed nginx server, right? It exposed to a port called 31431. Okay, in the portal it exposed. So to know where this in the particular pod எங்க place இருக்கு, if you want to see, right, kubectl get pods hyphen o. If you give wide, right, இந்த ஆப்ஷன் கொடுத்தீங்கன்னா you will know இந்த particular ரன் ஆகுற pod எல்லாமே like இந்த pod ரன் ஆகல nginx pod, it's where it's running எந்த நோட்ல it placedனா we know, right, everything will be placed, all pod வந்து will be placed on data plane only. ஓகேவா? So if you go and see, sorry option போட்டேன். See nginx pod it's running. What is my IP? 10.195. Where it placed?
இது கண்டெய்னரோட ஐபி. டோன்ட் மேக் மிஸ்டேக். ஸோ வி given as the idea range for container, right? இது கண்டெய்னரோட ஐபி. ஓகே. Then this is the node where it got scheduled. So the IP is 117, right? If you go and see here, right? See, my IP is 117. So by default, you can't able to like put by default, you can't schedule any pod on control plane. Okay. எந்த பாடும் நம்ம புது பாடு schedule பண்ண முடியாது, or you can't do that. Okay. But we can have a turnaround. I'll show you the turnaround. Okay. இது நம்ம expose பண்ணிட்டோம். So we need to get our control plane oda public IP we need. Sorry, data plane oda. So do we know, right? Data plane la it got exposed. So copy that, go here, and what was the port? It was 31431. 31431, right? 31431. See, we could able to see our Nginx page. Okay, va. So in the node port 9 cluster IP 9 will do all things. Cluster IP 9 node port why we expose this to node port. So இதெல்லாமே சொல்றேன். Okay வா. So this is how you like you want to create your cluster. Okay. One more thing நான் சொல்லியிருந்தேன், right? By default control plane can't run schedule pod on கண்ட்ரோல் பிளேன்ல பாட வந்து நம்ம ஷெட்யூல் பண்ண முடியாது. வி கேன் புட் இட், ரைட்? ஸோ இன்கேஸ் இஃப் யூ ஆர் யூசிங் சிங்கிள் நோட் கிளஸ்டர், என்கிட்ட ஒரே சர்வர் தான் இருக்கு, அது will act as both மாஸ்டர் அண்ட் ஒர்க்கர்னா வி வாண்ட் டு ரிமூவ் த டெயிண்ட். அந்த டெயிண்ட்டை நம்ம டாலரண்ட்டை ரிமூவ் பண்ணிட்டோம்னா we can able to run all things. For that you have to run this command. Okay va. If you are using a single node architecture, okay, for that you have to just control plane or something with master. Yeah, you have to use not control plane, master. Okay, you have to use and no, 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 not phone. I believe I'll mention what this command to use. I believe I think you have to remove the taint. Then you can place all your let me create 5 or 6 pods. Right. So I'll show you like how to remove the taint. We have to use this command. In the name is Puna, I'll show you that whether control plane or master. If you are using a single node, ஒரே ஒரு நோட்ல தான் I want to manage both master plane and control plane ரெண்டுமே manage பண்ணணும்னா that time you can use it. Okay வா? So for today's class, we saw the Kubeadm வழியா எப்படி install பண்ணணும்ட்டு we'll saw. Tomorrow class we'll go with cops. Okay. Then we'll go with our Kubernetes objective. What are these objectives? நம்ம like we saw it, right? So we saw those, right? We'll go one by one. Objects and object management and we'll go one by one. Pod container service எல்லாமே will go one by one. Okay. இன்னைக்கு பார்த்ததுல any doubts உங்களுக்கு?
Hello? I'm audible, right? I believe so. Hello? Yeah, hello. Someone can. Yes, Pramod. Okay. That is Okay. So, just go through this. If you want, right, in our number GitHub repo, you have Cube, K8S, Kubeadm, and the MD file. You just go through that and see. Try to create a cluster by yourself, and you can able to see. Tomorrow, I'll create one more thing for cops. Cops create panda. So I'll put like same here, and we'll verify that. Okay, va? Okay. So, any doubts, let me know. Otherwise, I can let you all 10 minutes ahead and enjoy your time. Happy Monday. So, I'll stop my recording here.